ஹாய் ஹலோ வந்தனே நமஸ்தே நமஸ்காரன் வணக்கம் மக்களே. நான் தான் உங்கள் டாம் தமிழ் கேமர். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் மேட்ச் தான் ஆட போகிறோம் மக்களே. அதாவது WTC 2023 இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா த ஃபைனல் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ வாங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்குவாடை செலக்ட் பண்ணிடுவோம். ஐயோ, ட்ரெஸ் மாற்றிட்டேன். சிவம் கில் சட்டச புஜாரா கேஎஸ் பரத் வேணா எடுத்துட்டு கிஷான் எடுத்துப்போம். டேவிட் ஆனாரு, ஸ்மித்து, டேவிசைடு இல்லை வேறு லெவல் தகுதி டீமு. லென்எக்ஸல் இல்லை, ஸ்குவாடிலே இல்லை, ஜம்பா கூட இல்லை. அதான் லியான் தான் இருக்கான். அலெக்ஸ் இருக்கிற ஸ்குவாட் வச்சு ஆடலாமா? Okay, the team is ready to go. Tan 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 tan. மேட்ச் செட்டிங் இது எங்கே வைக்கலாம்னா, ஃபைனல் மேட்ச் எங்கே இருக்கும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா மக்களே? ஃபைனல் மேட்ச் ஸ்டேடியம் நான் ஓவல்னு பார்த்தா எத்தனை ஓவல் இருக்குது? ஓவல் எத்தனை ஓவலு? இது ஒரு கேம் பிளே மக்களே, அது மட்டும் தான். ஓவல்னா எங்கே வர்றது? The ground in London. Kingston Oval Cricket Ground, Bridgetown. What? Tan 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 tan. Reduced default Chris Gray ரெண்டு வரதான். Pitch dry, dusty, grassy, dry, hard, dewy, heavy, normal, process. வாங்க மகளே, இன்னைக்கு மேட்சை போகிறோம், ஆடியா போகிறோம், இடியா போகிறோம், வாயில் வெடியா போடுறோம். ஆனால் இன்னைக்கு என் கூட மாஸ்டர் இல்லையே. மாஸ்டர் வந்துட்டு அந்த பீஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு அந்த பீஸு லேட்டாக வருதா மக்களே.
Ladies and gentlemen. Oh, discussion for the discussion. Oh, Mitchell Stark, David Warner, Harris. We're live this morning from Kensington Oval. You join us for this match between India and Australia. I'm Mike Atherton, and with me for this exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the dashing David Gower. Well, others, thanks for that warm introduction. I, for one, am looking forward to the day's play. I've been down pitch side to look at the conditions. And there's a lot of grass on the pitch. The ball will move around early and make life difficult for batting. But if the top order can stick around for long enough, it may well improve. Very cloudy, but any rain that is around is due to miss us. Wonderful insight there from David Gower. We're going down to the middle now. The captains are ready for the toss. The captains are ready for the toss. Australia winning the toss, and they'll bowl first. Looks like the right decision. The pitch will give the bowlers something early on, and I wouldn't want to be batting on this surface first up. Please make the players and umpires welcome as they take to the field. ஆஸ்திரேலியா வந்துட்டாங்க, இந்தியா வராங்க. அங்கே பாரு, இந்தியா கொடி பார்த்தீங்களா? ஆக்சுவலி வேர்ல்ட் டெஸ்ட் ட்ரெஸ் இது ஒரு மாதிரி இருக்கும், அது எடுக்கல நான். ஹாய் ஜீவன், வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஹிட்மேன் ஆடுவாரா ஆட மாட்டாரா? Sports review, hi bro, big fan bro. Hi bro, thank you bro, thank you for your love and support bro. Let's get this game underway. Ayyo, sharachi. Yama. Good piece of fielding to stop some runs. Looking to get the innings started, just can't get it away. Nice solid defensive shot. Nice solid defense. Sports review bro. May I know your name? What's your name? Beaten on the drive. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Wow, that's missed the lot. Great work behind the stumps. Save some runs with that dive. வேற லெவலு. கம்மக்கல 2 ஓட்டு அதில் இந்தியா 100% போட்டுக்கிறீங்க. வேற லெவல். They'd look for a couple here. India is off the mark. The hitman is off the mark. No! A couple on offer here. And they're away and nicely off the mark. Gill has made his spot in the WTC team. I wish him all the best. I want Rohit Sharma to be back in the form. Yep. Nice shot. Runs nice possible. Shot. Bro. There'll be 1 run here for them. 3 added in that over. India are none for 3. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the university end. From university end. Ease through the field. There'll be runs here.
சொல்லுங்க ப்ரோ. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. ஸ்போர்ட்ஸ் ரிவ்யூ ப்ரோ. Misses everything. ராம் ஷாட். Got right in behind it. ரோஹித் டா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. கமெண்ட் பின் பண்ணுங்க. Thank you bro. Thank you sports ரிவ்யூ ப்ரோ. Thank you for your love and support. Solid defense, very compact. Thank you bro. Thank you bro. Thank you bro. உங்க பேர் தெரிஞ்சுக்கலாமா ப்ரோ? இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னான கேம் பிளே தான் ப்ரோ. What one Great shot, great timing. Hey. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. ரோஹித் சர்மா நான் சும்மாவா? ஐப்பர சும்மா தான் தாரு. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Very full, spray the ball a bit, but they're content leaving it alone. That's the over. India are none for 9. Start from the press box end. Shubham Gill. Hey, Shubham Gill. Good shot. It's found the Straight gap. away is of the mark to the boundary. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot. That has raced to the boundary. அதாவது இங்கிலீஷ்லேயே ஆங்கிலத்தில் என்ன கூறுகிறான் என்றால் இவன் அடிக்கும் ஷாட் எல்லாம் பவுண்டரி போய் விடுது. Cummins, I don't think will be too happy with their மக்களே எல்லாரும் bowler at the சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? moment. சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? ஓ ஹோ 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 ஹோ. Didn't hit that well. Very late in playing the shot. Very late in playing the shot. இல்லையே. ஒரு 4 அடிச்சதுக்கு இந்த மாதிரி பாலிங்க போடுவேன். நோ ப்ரோ. பேர் கேட்டதுக்கு நோ ப்ரோன்றீங்களா? They've picked the gap. Perfect timing. பவுண்டரி. கொஞ்சம் ரொம்ப அடிக்கிறோமோ? Straight through the line of the ball. ஹார்ட்ல Right out இருந்தோம்னா of the ஹார்ட் middle of the அடிச்சு bat. ஆடலாமா? வேற லெவல் பாலிங். சுபம் கில் முடிஞ்சு பாத்தீங்களா? I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make... வாங்க கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் வந்துட்டு ஹார்ட் பாலிங் ஹார்ட் நான் பேட்டிங் வந்துட்டு ஹார்ட் ஆகிட்டோம். பாலிங் ஹார்டஸ்டிக்கலாம். ஹார்டஸ்ட் எஸ். Then play on your terms. இப்போ போடாம பாரு பாருங்க. Well placed. Should get a single. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. சுபம் கில்லாம் கேட்குறேன் என்னாச்சு எதுக்கு பந்தை பிடிச்சேன் 4 போக வேண்டியதானே அது வால். Brilliant diving stop. A little late on that. No runs scored. End of the over. 9 off it. India are none for 18. இந்தியா நான் ஃபார் ஒரு பாலுக்கு ரன் எடுக்கிறோம். Yeah. They make it home, but there should never have been the chance for a run out in the first place. Got forward well and was able to drive the ball. A Sporting lovely shot Hi, bro. and good running. Sporting my welcome bro, welcome to my channel. Thank you for your love and support bro. Thank you.
ஓ லைட் எதுக்கு உள்ள தான் நிற்கிறேன். மக்களே இது ஜாலியான ஒரு ஃபன்னான கேம் பிளே. Drives and misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. ப்ரோ எப்போ வைடி சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? நியூவா ப்ரோ? வைட்டியா? அச்சா இது வந்துட்டு நான் ஃபெப்ரவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து டாம் டார் கேமர்னு இருந்துச்சு. அந்த சேனலில் வந்துட்டு பக் ஆயிடுச்சு. அந்த சேனலில் பக்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருந்த 1800 சப்ஸ்கிரைபர்லேருந்து எல்லாம் போயிட்டு ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைபர் கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ அதனால வந்துட்டு அந்த சேனல் வந்துட்டு நான் Gave them very little in that over. One run added. நெக்ஸ்ட் டே வந்து India பார்த்தீங்கன்னா are non 3 for வந்து 90. சப்ஸ்கிரைபர் மைனஸ் சென்டே இருக்குது. ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் அந்த சேனல் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ புது சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கண்டினியூ லைவ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஓஹோ Huge shout. The bowler seems very confident with that one. இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்களே. நல்ல வேலை. Well, that was just an awesome delivery. Whiz past the batsman. The umpire says that's the first of two. இப்போ ஓகேவா ப்ரோ வாய்ஸ்? There's a run here, surely. Okay. Turning down runs that are safe Manila, mic கொஞ்சம் isn't தூரம் போயிட்டு intelligent play in my book. They should be rotating the strike. No interest in that one from the batter. Stark will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time. ஸ்போர்ட்டிங் மா ப்ரோ, உங்க பேர் என்ன ப்ரோ? Straight to the fielder. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. சேனல் வீடியோ லிங்க் பின் பண்றீங்களா? ப்ரோ என் மேனேஜர் இருக்கிறார் ப்ரோ இங்க ஜீவன் சொல்லிட்டு. Great shot. At least one on offer. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அவருக்கு டிஸ்கார்டில் பிங் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓ Good return, back from the deep. Decisive running might have gotten two. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. ஜீவன் ப்ரோ இருக்கீங்களா? A little bit of wobble on that ball and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Late shot. No interest in that one from the batter. Hazelwood will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time. Jeevan bro. They'll get at least one. Jeevan bro இருக்கீங்களா? That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Oh. Not a very smart shot. Got nothing onto it in the end. Quick onto that in the infield. Wicket போயிச்சு. पहले और आउट रोहित शर्मा.
the trudge back to the pavilion. A good start, Yeah, but that's all they've no, managed. no, They did the hard work and threw it away in the end. என்னடா நடக்குது இங்க ப்ரோ என்னோட நேம் வந்து ஆசிஃப் ஓகே Difficult period as they come to Great. the wicket. They'll take plenty of time to Irung set bro, themselves manager up before kaano. facing their first ball. அவர் வந்த பிறகு சொல்லி சேனல் வந்து இது லிமிட் பண்ணி இது வச்சு Great shot through the gap. பாருங்க பின் பண்ணி சொல்றேன் Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that மக்கள் லைக் raced away பார்க்கணும் for லைக் பண்ணுங்க four. கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸ்போர்ட்டிங் மான் சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் ப்ரோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க A little late on that, no run scored. ஒரு சேனல் வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் நான் பிங்க் பண்ணுறேன் Collects that one, simple as you like, inside the ring. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. 4 ஓட் போட்டிருக்கீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓட் வந்து இந்தியாவுக்கு 1 ஓட் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு Digs it out well. ப்ரோ நீங்கள் டெய்லி லைவ் ஒர்க்கலா வரீங்களான்னு கேட்குறீங்களா ஓ Well, for a brief moment, you நான் thought டெய்லி there லைவ் might be a போடுறேன் bit ப்ரோ of டெய்லி strife லைவ் there. In the end, ஸோ a good வந்து decision பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு not வேறு to கேம் take on போடுறேன் the field. ஸோ கொஞ்சம் கேம் வந்து ரீச் ஆகாது ஸோ கிரிக்கெட் தான் நான் வந்து ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறேன் நான் ஓ Misses. That's so close to a run out. Really should have been hit from there. Didn't hit that well. Very late playing that shot. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Pujara Just needed to Nalrana. take a wicket to IPL make it yeah. an excellent one. புஜாரா 4 ரன்னா டவுட் தான் ஆக்சுவலி புஜாரா சிஎஸ்கே தானேண்ணா இல்லை இல்லையா Great shot, but it's not Great going to beat the shot. fielder. Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. ப்ரோ ஐபிஎல் GT1 ஓ இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ஐபிஎல் ஃபைனல் பார்க்கலையா போ சிஎஸ்கே ப்ரோ சிஎஸ்கே நம்ம தலை தோனி ஆனால் 2 டீம் வேறு லெவல் எஃபர்ட் ப்ரோ அது வேறு லெவல் டீம் அது வேறு லெவல் கேம் அது ஃபைனலுக்கு உண்டான 2 டீம் எஃபர்ட் வேறு லெவலில் போட்டாங்க Picks the gap perfectly. பவுண்ட்ரி ஜடேஜா 4 ஆச்சு ஜடேஜா நம்பர் ப்ரோ ஐபிஎல் ஜி You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. அந்த மொய்சர் வந்துட்டு கால்கிட்ட ஃபுல் டாஸ் போடுற பதில் அவன் ஷார்ட் பிச் பால் மீடியம் பிச் பால் என்ன போட்டுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க 5 runs in இதை that over. ஒன்று அடிச்சிருக்க முடியாது India are 1 for 30. ஐதர் ஒரு பால் மிஸ் The ஆயிருக்கும் right arm இல்லை pace 2D ball ரன்ஸ் எடுத்துருக்க முடியாது அது coming மாதிரி into எடுத்துருக்க the முடியாது attack from the press box end. Doesn't beat the infield. Well, there was a moment of hesitation, a few calls of yes and no. In the end, no damage done. நான் ஜிடி ஃபேன் எனக்கு ஆக்சுவலி அப்புறம் ஜிடி ஜோனி பிடிக்கும் ஏன்னா ஜிடி ஃபேன் ப்ரோ பிகாஸ் ஆஃப் பாண்டியா அது இருக்குது ப்ரோ பாண்டியா ஓஹோ நோ பால் Overstepping, just a little too eager on that delivery. ஆனால் குஜராத் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீம் அது They'll want to make use of the Summer extra team delivery. வேறு எல்லாம் ஃப்ரெஷ் பேசிஸ் இல்லை எல்லாம்
பழைய ஃபேஸஸ் வேற லெவல். ஓஹோ. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. எல்லாரும் ஜிடி தான் நினச்சாங்க ப்ரோ. இவ்வளோ ஏன் நானும் ஜிடி தான் நினச்சேன். தோனி அவுட் ஆனா இன்னும் நம்பிக்கை போயிடுச்சு எனக்கு. ஆனால் ஜடேஜா வந்து கேம் திருப்பாருன்னு எதிர்பார்க்கல. அதனால இந்த ஜடேஜாக்கு இன்னும் நிறைய ஃபேன் பேஸ் தான் டபுள் ஆயிடுச்சு இப்போ. சுபம் கில் நல்ல எஃபர்ட் போட்டான் ப்ரோ. நல்ல எஃபர்ட். யாருக்கு ஏதோ குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. 3 runs over there. Good throw from the deep. Bang on target. Pandyan Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. Good running. Bro, he has a talent bro. அவர்கிட்ட இருக்கு, பண்ணலாம். He can do it. Does very well to get quickly across to that one. Oh, without the dive, would have been gone for sure. Such a risky run. Capability of being the captain in T20. இந்தியாவுக்கு T20 கேப்டன் போட்டு ஹார்திக் பாண்டியா போடலாம் ப்ரோ. A little bit of wobble on that walk. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Bro, வருமா bro? இப்போ already fan base இருக்குல bro. India are 1 for 34. Green, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the university. தோனி எப்படி 6 அடிச்சு என்டர்டெயின் பண்றான், அந்த மாதிரி ஹார்திக் பாண்டியா என்டர்டெயின் பண்ணனும் bro. ஐயோ. Simple as you like. Didn't bother to look at more than one delivery in the over. ப்ரோ, பாண்டியா ஃபேன் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபேன் பேஜ் வருமானு கேட்டிங்கன்னா என்ன ப்ரோ சொல்கிறது? ஆல்ரெடி அவனுக்கு அந்த ஃபேன் பேஜே இருக்குது ப்ரோ. An innings that promised much and really in the end page delivered very bro, little. ஒரு கிரிக்கெட் Pretty disappointing all round. பட் ஹார்திக் பாண்டியா வந்துட்டு இந்த வேர்ல்ட் T20 ஃபைனல்ல இருந்திருக்கணும். And with that wicket, the new batter will mark their guard. They just need to rotate the strike early on as they get settled. கோலி வந்துட்டாரு. கோலி விராட் கோலி. ப்ரோ ஃபைனலில் சாய் கேம் எப்படி இருந்துச்சு? சாய் சுதர்ஷனா? யூ மீன் 96 அடிச்சார்ல அவர் தானே? There'll be runs here. ஆனால் அந்த டைமில் வந்துட்டு ஐபிஎல் ஃபைனலில் வந்துட்டு சாய் சுதர்ஷன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் பிளேயர் அந்த மேட்ச்சில் ஆடிந்து எல்லோரும் சிவம் கில் தான் எதிர்பார்த்தாங்க. Really good shot there. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. ஆனால் சாய் சுதர்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 50 ரன் அடிக்கிறக்கும் கொஞ்சம் பார்த்தாரு. 50 ரன் வந்த பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணார் பார் இன்னிங்ஸு. Nicely played. Got their head right in line with the ball. A beautiful strike there down the ground. லைக் பார்க்குறேன், லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் தான் பட்டான் தமிழ் கேமர். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா WTC வேர்ல்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபைனல்ஸ் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியாவோட கேம் பிளே தான் பண்ணுறோம் நம்ம. இது வந்து 7th இருக்கிறது மேட்ச்சு, 7 to 11th வரைக்கும் இருக்குது ஃபைனல் மேட்ச்சு. இந்த வாட்டி அடிப்பாங்களா இல்லையா? பாய் ப்ரோ, நான் வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறேன், ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அப்புறம் வரேன். தேங்க்யூ ஸ்போர்ட்ஸிங் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. போயிட்டாங்க ப்ரோ, சாப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. Kohli. Yep. Nice shot. Runs possible. Nice shot. Runs possible. There'll be 1 run here for them.
ப்ரோ சாப்பிட்டுங்கிறாராம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் ஆகுன்றாரு வந்த பிறகு பிங் பண்ணுறேன்னாரு ஸோ கொஞ்சம் டைப் கொடுங்க Couldn't get it through the field. Ooh. A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. 40க்கு 2 மக்களே. Misses. They failed to make their ground but can't hit the stumps. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. Okay. The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out Cummins, there at the the captain. moment. Captain for Good Australia. pressure building. பாலிங் பார்த்தீங்களா அதான் ரன் வரல கேமரன் கிரீன்ஸ் இவனும் வேற லெவல் மக்களே மும்பை இந்தியன்ஸ் Beaten on the drive. On the drive. The bowling's too good though. Great line and length. Hold on. Beats the edge. Ease through the field. There'll be runs here. ஆக்சுவலி டீம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்ஜுரியாக இருக்கிறாங்க ஸோ அங்கெல்லாம் வருவாங்க இல்லை தெரியல ரீஹபிலிட்டேஷனில் இருக்காங்க எல்லோரும் அதாவது மெடிக்கல் அப்சர்வேஷனில் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஸ்காட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருந்து ஸோ சூரியகுமார் யாதவ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் இஷாந்த் சர்மா வந்தால் நல்லாயிருக்கும் புவனேஸ்வர் குமார் இல்லை Solid defense, very compact. வேறு யார் ஜெயதேவ் உன்கண் கூட அவன் வந்துட்டு இன்ஜூரியில் இருக்க அவனும் he also is in medical observation so many players to be replaced KL Rahul இல்லை Great shot through the gap, perfect timing. எதுடா அதுக்குள்ள Errs on the side of bowling slightly fuller and they've been put புஜாரா away. 4 அடிக்கிற மக்களே unexpected இதுதான் புஜாரா A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. Just need to settle down. The timing's all off. These deliveries are there to be hit. Just got to keep a cool head. Cummins from the press box end. Thought it got past them, but a fantastic dive to cut it off. Short and wide, did well to get some bat on that. Misses everything. வணக்கம் Misses யாடுவுக்கு out there on மாமா the short மாஸ்டர் and wide one. எப்பயா வர வந்துட்டியா Well placed. Should get a single. மாஸ்டர் இருக்கியா கமெண்ட் மக்களே 2 பேர் தான் பார்க்குறீங்க வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க எல்லாரும் வரணும் இன்னைக்கு Great shot. They're the குஜரா sort of கோ shots அதிர்ச்சி that you just stand and 10 மணிக்கு admire. half Gets an hour onto the back ஆனோம். foot and rolls the wrist to 10:30 keep ஆகும். control and find the 10:30 boundary. 1 hour
போயா கோமாளி. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? ஒரே குஷ்டமாப்பா. Wow, that's missed the lot. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries மாஸ்டர் are there ஒருத்தர் to be வந்துட்டு hit. ஸ்போர்ட்டிங் மான் சொல்லிட்டு Time for ஒரு cool லிங்க் heads. வந்து பிங் End of பண்ணுன்றாரு. the over. India are 2 for 50. ஃப்ரீ பண்றியா? ஒரு நிமிஷம் மக்களே. எங்க பின் பண்ணிக்கிறாரு? ஒன் டிஸ்கார்ட்ல பண்ணிட்டாராண்ணா? இல்ல. எதுல பின் பண்ணிக்கிறாரு பாரு. என்னால பண்ண முடியாது. போயா கோமாளி. ஏன் இப்படி பண்ற? ச்சே. சென்னை 50 ரன் அடிச்சு 2 விக்கெட் தொலைந்து விட்டது. Can't get that outside the ring field. சரி சரி சீக்கிரம் வாட்ச்ல Not a 10 great மணி delivery, பண்ணிட்டு got ஓடி it வந்துரு. full and lucky not to be hit to the boundary. ஓய் தொட்டு தொட்டு பேசு. Good running. It needed to be as well. இதா ஓனர். Probably closer than they expected. அது டிஸ்கார்ட் ஓனர்ன்ற எதுல சொல்ற நீ? டிஸ்கார்ட் எந்த இல்லையா? சேனலுக்கு மட்டும் தான் ஓனர் நானு. கோமாளி. Good Wow, shot. what a Found shot. the gap. Come on guys, subscribe பண்ணுங்க. பாறா. A couple on offer here. படுத்துறா கைப்புல்ல. சீக்கிரம் வா மாஸ்டர், சீக்கிரம் வா. நான் சொல்றது கேளு, வாட்ச்ல 10:13 சொல்லி பண்ணிட்டு டைம் ஆயிடுச்சு நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துரு. Drives and misses everything. Tried to get the drive away, timed it poorly, lucky to survive. 4 runs added there. மக்களே 6 ஓட்டு India இருக்கு. are அதுல 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா for 54. இந்தியா வந்து 67% ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்க. Could be gone if only they had hit. And They make it home. 33% But வந்து there should never have been no a one chance for a சொல்றீங்க. run out in the first place. இந்தியா ஜெயிக்க வாய்ப்பு இல்லையா? அதெல்லாம் இருக்கு. இந்தியா ஃபைனல் உட்காந்து நல்லா ஆமா. Well, that was just an awesome delivery. It whizzed past the batsman, and the umpire says that's the first of 2. That's the first of 2. Okay. Yeah. No. No. Short and wide. Did well to get some bat No, on that. no. Come on மக்களே. லைக் பார்க்குறோம், லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓட பண்ணு. Yep. Yep. No.
Well, Odia, that would odia, have been a odia. very risky run. The right call made in the end. எங்க அடிக்கிறான்? A little late on that. No run scored. விராட் கோலி, விராட் கோலி, விரட்டுற கோலி. I'd say that was the right shot to choose, but timed it badly. Couldn't get the drive away. End of the over. Beautiful bowling that just starts to build pressure on the batters. A real beauty. Just times it so well. That's the times it's so well. தடுத்துட்டாயா? போறது ஒரு ஷாட் அது Good தடுத்துறா. precision with the throw, back from the deep. எனக்குனே வரீங்களடா. Nicely played. Perfect timing. And runs away to the boundary. That went all the way up toward the grandstand for four. இந்த பக்கம் Driven away போலன்னா nicely. இந்த பக்கம் ஆடுவான். What a shot. Don't mind getting hit for பேக்ல runs. MRF காணோம். What's important is to focus on விராட் getting the கோலி next MRF யார ball தூக்கிட்டாங்க? right. They'll get at least one. கோலி is in. Oh. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with aplomb. ஒன்னு ரெண்டு boundary. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Yep. Great shot. Great at least shot. one on offer. And at least on எனக்கு தெரியும். நீ Got என்ன forward சொல்ற well தனியா? and was able to drive the ball. A lovely shot and மக்களே good கரெக்டா? running. Yeah. Into the gap. Hey, Nice boundary. shot. Boundary. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. Wow. பாராட்டுறேனே பாராட்டுறேனே. Cummins, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Yep. No. Yep. Needs a direct hit. Hey. Confusion written on the Ball batter's faces. புடிச்சிட்டானா? A mix-up that almost led to a run-out. Green has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find. நான் இது பார்க்கலாம். ஓ மிஸ்ஃபீல்டா அடிச்சிருந்தா அவுட்டு இன்ச்சு அடிக்கலாமா இருந்தா நான் மிஸ்ஃபீல்ட் சென்ட் ஆனிச்சு நான் ஓட பார்த்தேன் அப்புறம் wicket. பார்த்தா பால் அங்கேயே இருக்கு தூக்கி அடிச்சுட்டு பார்த்துக்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு Straight to the fielder. Hit that well off the back foot, but couldn't beat Just the a field. miss. Sambo. Yep. No. Yep. A bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. Rohit Sharma 9 runs, run out. Shubham Gill 16 of 25. Catch குத்துறாரு. சித்தேஷவ் பூஜாரா ஏதோ கொஞ்சம் அடிங்கிறாரு 27 of 34 balls. ஆனால் ஜடேஜாவ் பூஜாரா இவ்வளோ ஆட மாட்டார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 30 பால் இருந்துச்சுன்னா 30-40 பால் இருந்துச்சுன்னா 70, 74, 80 பால்ஸ் இருக்கும்போது
20 ரன் இருக்கும். ஒரு விக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரன் கிரீஸ் எடுத்துக்கிறாரு. 4 ஓவர் 29 ரன் ஒரு விக்கெட்டு. 4 ஓவர் 4.2 10 ரன்னு ஒரு விக்கெட் இல்லை. அது வந்து கேப்டன்னு கமின்ஸ். ஜாசில் அசல்வுட் வந்து அவர் நல்லா போட்டுக்கிற பாலிங்கு. மிச்சல் ஸ்டார்க்கும் நல்லா போட்டிருக்காரு. இதை ஜாஸ்தி கொடுத்த ரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரன் கிரீன்னு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விக்கெட் எடுத்துக்கிறாரு. வாங்க. Waiting. No! Good piece of fielding to stop some runs. இரு மக்களே, 2 minutes வந்துடுறேன். சாரி. சாரி மக்களே, வந்துட்டேன். வண்டியில் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு கால், அதனால தூக்கி அடிச்சிடலாமா? T20 ஆடலாமா? எனக்கே போர் அடிக்குது. ஐயோ, ஏய் ஓடு, ஏய் ஓடுறா. This could be out. ஓடவும் மாட்டேங்கிறாங்க, தூக்கி போடவும் மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரே குஷ்டமாப்பா. A bit of shape on the ball as they let it go through. Tailed Your just a support little at the end as it went through to the request keeper. from May 15 was just updated. நான் என்னடா அப்டேட் பண்ணேன்? இன்ஸ்டாகிராமில் ஏதோ மெசேஜ் வருது மக்களே. Quick onto that in the infield. No. ஆடாச்சே. போச்சு. விராட் கோலி அவுட்டு. இரண்டாவது விக்கெட். A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. என்ன பண்ணலாம்? New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. இஷன் கிஷன் இவ்வளோ ஹைட்டாக காட்டுறானுங்க. இஷன் கிஷன் T20 ஆடணும் மக்களே.
That would have been a very risky single. In the Very end, a good risky decision to stay single. put. Yep. No, no, no. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Seemingly wanting to keep the strike. மக்களே That இருக்கீங்களா would have இல்லையா been a simple எங்க single. போயிட்டீங்க மக்களே எங்க போயிட்டீங்க வாங்க T20 ஆடலாம் There'll be runs here. Nice way to get off the mark. ஜெயிலர் ஆமா மக்களே ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் படம் ரிலீஸ் ஆனல ஐயோ Finds the edge. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. ஏச்சு And gone. Brilliant catch. இன்சைட் எட்ஜ் ஐயோ A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. அஸ்வின் வாங்க With the fall of that wicket, the new batter comes out to the crease. They're quick to take 4 guard விக்கெட் and face போச்சு up. 4 விக்கெட் Yep. Finds the fielder with that shot. நான் எப்படி டைரக்ட் அடிக்கறானுங்க Good running. It needed to be as well. I am Probably down. closer than they expected. Wait on. Ease through the field. There'll be runs here. There'll be one run here for இப்போ them. கூட பாருங்க டைரக்ட் Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Green has really kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Effortless. A gift, really. Floated it up there and dealt with. Nothing really Floated wrong up with the there. delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. வேற லெவல் ஷாட் ஃப்ரம் மிஷன் They கிஷன் shouldn't get too discouraged with that last ball. எஸ் எஸ் First எஸ் step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the டிக்கில reward போட்டுச்சு will மக்களே eventually டிக்கில come. A little late on that, no run scored. கமெண்ட் மக்கள் லைக் பார்க்குறோம் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் தான் இன்னைக்கு டாம் தமிழ் கேமர் That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. இன்னைக்கு 2 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துக்கிறாங்க மக்களே அவங்க 2 பேருக்கு நம்ம தேங்க்யூ சொல்லிக்கணும் Immaculate timing there. immaculate timing there Well, that was a really solid shot. Read the length இது முன்னாடி early to get அடிக்கலாமா onto the நம்மளுக்கு front தான் foot, டொக்கைக்கு இது and கஷ்டமாச்சு that raced away for 4. டெஸ்ட் மாதிரி ஆடலாம் பார்த்தா நம்மளே டெஸ்ட் It can be பண்றாங்க very disheartening seeing good deliveries smacked Wah, around. Ishan Kishan, Sometimes you Ishan just Kishan. got to accept it and move டீம் on. 200 கொண்டு போறோம் அச்சச்சோ Great shot. எவ்வளவு ஆயிட்டு Everything was right about it. The footwork to get back, and then the back coming through the ball எத்தா beautifully. தண்டி ஆ என்னது வீட்ல 2 boundaries in a row. Time to TV just YouTube focus on login line ஆக and length மாட்டேங்குதா. again. இப்போ வர முடியாது நான் லைவ்ல இருக்கேன் ஏய் Pick that well, and டேஷன் that's on its way to the boundary. Just Kishan தான் bro, perfection, man a of the match. majestic shot. You just cannot hit it any better ஆக்சுவலி than வேற that. பிளேயர் மேனுஃபேக்சர் கொண்டு Raced வந்திருக்கேன் away to the boundary. பட் நான் அட்டாக்கிட்டேன்
போயிடுச்சு இதோ போயிடுச்சு Gone. Excellent catch, close to the bat. ஏ சாடா தம்பி பேசின மன்னார் பரம்பரை மண்ணாங்கட்டி பரம்பரைன்னு மாவு கட்டி பரம்பரை Starting to get கிட்டானுங்களே. really interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. ஜடேஜா It's a long way to walk out here CSK just to walk straight back. வேற They'll லெவல்ல just want to get this ஜடேஜா first one behind them and then push on. ஜட்டு பாய் Great shot. Straight but it's away not off the going to mark. beat the fielder. Well, it was hammered away, timed perfectly, cuma and tadi dia placed four into the wicket. gap. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full, put away. Nice shot, runs possible. Maybe they didn't pick it up. Come on, Very மக்களே late on the லைக் shot. பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே 4 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தேங்க் யூ ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் ஆனா ஐபிஎல்லோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு இன்னைக்கு ஐயோ Edged it. Big appeal. ஜடேஜா போயிட்டாரு எதுக்கு கேட்டுங்க Taken. A really good one too. பா கேட்ச் It's பாத்தீங்களா the sort of மக்களே dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. மக்களே ரிவ்யூ பார்க்கலாம் மக்களே வேற லெவல்ல டை அடிக்கிறோம் மக்களே ரிப்ளே பாருங்க அதுக்கு 2 பேர் இருக்காங்க நீ எதுக்கு முந்திரி கொட்டை மாத்தி கொடுக்குறதா அவனே பிடிச்சிருப்பான் ஸ்டீவ் ஸ்மித் தானே ஸ்மித்தோட பெஸ்ட் பிளேயரா நீ A new batter always likes to feel bat on ball early on as they bring a bit of energy to the crease. Wow, that's missed a lot. இவனா கையில தரவாரா Just கேட்ச் need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. எங்க இருந்துடா வரீங்க Time for cool heads. Couldn't get it through the field. கேட்ச விட்டுட்டாங்க Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. கேமரா இங்க 3 விக்கெட்டா Yeah. Well placed. Should get a single. should get a single ready to mingle And with that, they're off the mark. 5 runs added in that single over. India mingle are 6 for 94. That's a great catch. Needed a big stretch to prevent any runs. நல்லா மதுவா பத்து தூங்கிட்டு ஏஞ்சிட்டு நிற்கிறான் அதுக்குள்ளே ஒரு ரன் ஓடிட்டோம் இன்னொரு ரன் இலசம் வயிற்றில் வந்துச்சு அஸ்வின் Yeah, yeah. Good batting. Get an opportunity to score and take it. ஓடிடு கைப்புள்ள படுத்துடுறு மக்களே இருக்கீங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக் தட்டிங்கன்னா 5 லைக்கு 6 லைக் வந்தால் 10 லைக்கு Yep. Doesn't beat the infield. என்னடா ஷாட் இது It was just a little bit wide. Well picked Upper up cut and leg let keel the அடிக்கிறான். ball do all the work, really, to push it down towards third man. எல்பிடபிள்யூ வந்து ஷாட்டு Yep. Din chick din 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 chick din 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 na 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 ta 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 ta. Drives and misses everything. Not a great shot in the end. Practices the shot again. Just need to keep their head down now. போடு மக்களே 5 லைக் வந்துட்ட மக்களே 5th லைக் Misses everything. no ball
Tried to get the drive away, Huh? but timed it poorly and lucky to survive. என்ன மக்களே போடுறா இந்த பால் போடுறா டேய். Yeah, yeah. Can't get that outside the ring field. Yep. The right decision not to take on that fielder. Cummins doing really 100 well run to மக்களே. keep the pressure on these என் two. சேனலுக்கு ஒரு Another new bit review over at வந்திருக்கு இப்போ. bowling. Wait. பாலை பிடிச்சிட்டான். அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 ரன் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் சேசிங் நல்லா இருக்கும். ஓய் போச்சு. Gone. It's a good catch. எங்கேயோ அடிக்க போய் எங்கேயோ அடிச்சிட்டேன். முந்திரி கொட்ட மாதிரி ஆடுற. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in Ashwin trouble, bowler, no. sadly, for most of the knock. அஸ்வின் Field will இருக்காயா come up now, you அஸ்வின். think. Pressure should definitely be on the new யார் batter, பார்த்தீங்களா? who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket. நோ பால். There's really great bounce in this pitch. Seems to be Right on. surprising the bowler. But that's all the short stuff for this over. நான் வந்துட்டேன் ப்ரோ நீங்க லிங்க் எங்க போய் இது பண்ணீங்க? Yep. Chance to run two. சரி ப்ரோ இங்க இதுல போட்டுருங்க. கமெண்ட்ல போட்டுருங்க நான் பின் பண்றேன். A couple on offer here. A brilliant throw in from the deep, caps நான் off what டிஸ்கார்ட்ல was a தேடினேன். fabulous எனக்கு piece of எங்கேயுமே fielding. கிடைக்கல உங்களோட லிங்க். And they're away and nicely off the mark. அவர் இன்னும் வரல. Yep. Well timed, but there's a fielder out there. Throw goes to the wrong end. ஆசிப் ப்ரோ அதுக்குள்ள ஆயிடுச்சாங்க எடிட்டிங்கு? A real beauty. Just times it so well. அஸ்வின் Had all the time in the world to get in position to play that சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ ball. நீங்க? Timed it nicely for 4 runs. Beaten on the drive. Tried to get the wicket drive ஆ? away, timed it poorly, No, wicket ஆ lucky to தான். survive. 10 runs Hey, added in that spinner. over. கிழிஞ்சு. India are 7 for 110. Going with spin now. Lion with a இல்ல bro, superb 1 delivery. o'clock ஆயிரும். Got them trying to drive, but messing everything ஏன் up. ப்ரோ 1 மணிக்கு? Yep, yep. Great shot through the gap. Good return there, back from the deep. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. Time that perfectly. That was clever. Just had to wait on it to make sure of it. இப்போ எப்படி இருந்தாலும் டொக்கச்சு ஆடினா கூட கஷ்டம். எடிட்டிங் ஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவேன் ப்ரோ. Tried for something a bit different. அது நீ the last சாப்பிட்டுனே ball. பண்ணலாமா The bro? captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get இன்னைக்கு என்ன the ஸ்பெஷல் வீட்ல? Great shot. ஐயோ, At least அது. one on offer. Great work. Held their nerve while the ball was in the air and takes a good catch. நான் எங்க தீக்க Another அடிச்சிட்டேன்னு one, பார்த்தேன் 8 அவுட் wickets ஆயிட்டான். gone. You feel it's just a matter of time now. A Mohammad few decent Virat. deliveries could see the end. Today Coming to hotel the special wicket, bro. they'll be looking to play Practice within the ஆயிடுச்சு V bro. early and expand as they get settled. ஏய், Solid அதுக்குள்ள விடுறான். defence, very compact. Hotel Right over the special ஆ? top of it. Biraniya? Nicely smothering the spin there. ஐதோ They'll get கேட்ச். at least one. Caught. One of the easiest catches you'll see. Another one goes off the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out. And it certainly The last feels ball like goal, this no, is no, no. close to the finish. Yep.
ப்ரோ நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் That பண்ணிக்கோ gets ப்ரோ things going. கண்டிப்பா ப்ரோ Getting your லைவ் first முடிச்ச runs பிறகு போய் always சேனல் helps செக் settle பண்றேன் the ப்ரோ நான் nerves. என் ஃபோனு பிஸியாக இருக்குது அண்டு நானும் பிஸியாக இருக்கேன் இப்போ லைவ் முடிஞ்சோன்னு உங்கள் சேனல் செக் Green with a பண்ணுறேன் superb ஃபஸ்ட்டு delivery. நீங்கள் வந்து உங்கள் Got them coming சேனலோட forward, லிங்க்கு looking to drive, கமெண்ட்டில் போடுங்க but can't நான் manage பின் to பண்ணிடுறேன் catch the என்னோட edge. கமெண்ட் பாக்ஸில் Yeah. रनर दीपू DX गेमिंग गेम क्या नाम है भाई ये गेम का नाम है क्रिकेट 22 ये गेम आके सिर्फ आपको इसमें मिलेगा स्टीम एप्लीकेशन बोल के रहेगा और स्टीम एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको Yep. No. Straight to the fielder. There's a और run here, गूगल पर surely. मिलेगा क्या प्ले They स्टोर पर decided against the run. Not sure why, if I'm भाई being उस honest. दिन मैं They कहा would था have आप made चले it गए थे comfortable. शायद ये गेम प्ले स्टोर में या एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं मिलेगा Yeah. दिस इज़ ओनली ए पीसी गेम आपको मोबाइल पे खेलना That was चाहते a हो solid shot. Driven off the front foot. Fantastic आप cricket shot. मोबाइल पे Probably खेलना चाहते deserved हो more तो from it. वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन 3 वो WTC 3 बोल के देखो वो गेम बराबर है वेर लो Yep. ऑल आउट मैं उठा टांग कैसे मैच मुझे They're चाहिए fast between the wickets. Good fielding keeps it close though. End of the over. 4 runs coming from it. India are 9 आप for फोन में खेल रहे तो 120. WCC 3 पे खेलो भाई Lion game from अच्छा press है box game. end. Nice solid defensive shot. Nice solid Negated the defense, spin well there, and got nicely on top of the bounce. That's really high. Don't think anyone is close. Well, a lovely shot. Really good timing. Out of the middle, and it raced to the boundary. ഇത് അശ്വിൻ Don't need to do anything special. Line and length is the key. Yeah, yeah. ப்ரோ லிங்க் சென்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ Got forward well and was able to Bro, drive the link ball. நீங்க- A lovely shot and good running. டிஸ்கார்ட்ல உங்களுக்கு பேர் யார் காட்டுச்சு மாஸ்டர் குரு வைட்டன் காட்டுதா இல்லை டாம் டார்க் கேமர்னு காட்டுதா டிஸ்கார்ட் பேர் சர்வர் பேர் அதில் நீங்கள் எங்கே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட லிங்க் மாஸ்டர் அதில் எங்கே லிங்க் பண்ணிக்கிறீங்க I'm not sure what happened with that delivery. Maybe trying the slower ball, but just got it all wrong. Poor ball, all the way down to the boundary. That'll go down as 5 wides. Yep. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. Onto the front foot early, placed it perfectly into the gap. அதாவது Timed it நீங்கள் nicely வந்துட்டு for 4 செல்ஃப் more. ப்ரொமோஷனில் போட்டிருக்கீங்களா வீடியோட சேர்த்து அப்படி இல்லை ஜென்ரல் சேட்டில் ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கீங்களா எங்கே போட்டிருக்கீங்க Cummins, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. వారు బాగుంటారు కూర్చొందుకు నేను నాట్ హ్యాపీ విత్ బాలా Oh, that's a great ball. Well, it's beaten them entirely. The only other thing it could have done was knock over the stumps. சேர்றா ரொம்ப பேசுகிறானே Quick onto that in the இவ்வளோட infield. எடுத்துடுறாங்க That was a good slower ball. Picked up well though. Got that defensive shot in, nice and simple. End of the over, 10 runs coming from it. India are 9 for 130. Well, they never really got in the right Ashwin. position for the drive for that one. A bit of a loose shot in my reckoning. வி வாண்ட் 6 Back go Ayyo. the stumps, missed the straight ball. On this pitch and in these conditions, it's going to take something really special from the bowlers to win this. Really needed more runs on the board. Pressure will be right on the bowlers. भाई if they मैं don't तमिल में find बात कर रहा हूँ early बट हिंदी में भी बात कर रहा हूँ क्या इंग्लिश में बोल सकता हूँ मैं आपको आई एम नॉट इन ए सिचुएशन ऑफ टाइपिंग नाउ
Actually, this game is Cricket 22, and this game is only available for PC, and it's a paid version. This game charges upon 1000 or 1200 or 3000, sorry, 2000 something. I bought it for 1700 or something with offer. If you are a mobile gamer, then there is a game called WCC3. You can download that game. That is the best game for the mobile cricket fans, where they can play the cricket. This is boundary. This is catch. You don't catch it. Hey. Hello, Paragon. Hey, you're so fat, huh? இருங்க ப்ரோ கமெண்ட் பண்ணிட்டறேன். Cricket 22. If Deepu DX Gaming. I have replied to your mail. Have not a mail. I just as per your request now, I just dropped a message in the chat box. The game which I am playing is Cricket 22, and that is a PC game. This PC game is a paid version. आपको पैसे दे के खरीदना पड़ेगा ये गेम को. अगर आप कुछ मोबाइल गेमर है, मोबाइल पे खेलना चाहते हो, then you can try it for WCC3. Okay? வாங்க யாவன் எத்தனை விக்கெட் எடுத்துக்கிறான் பார்க்கலாம். டியான் 2 விக்கெட்டு, 2 ஓவர் 16 பால் 8 ரன் கொடுத்துக்கிறான். 2 ஓவருக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்துக்கிறான். கேமரா கிரீன்ஸ் வந்து 51 ரன் 4 விக்கெட் எடுத்துட்டான். பேட் கமின்ஸ் வந்து 1 விக்கெட்டு, ஜெசல்வுட் வந்து 1 விக்கெட்டு, மிச்சல் ஸ்டாக் வந்து 4 ஓவரில் நிறுத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொடுக்கல பாலிங்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சதேஸ்வர் புஜாரா, that is 27 of 35, Ishan Kishan 18 of 10, Shubman Gill 16 of 25, and Virat Kohli with the same 16 of 25. We're ready to get this innings underway. There's a huge opportunity with the time left, and with this batting order to build David a strong Warner. lead and put themselves well ahead 56 for 6. in this game. 5 wickets all 6 wickets 206. 66 தானே இருக்கு. Dun, 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 dun. Yes! Ayyo. Edge! What a Yes. ball! First ball Comfortable edge, single if they take it. Well, they decided against the run. Not sure why, if I'm being honest. They'd have made it very comfortably. A wonderful delivery to get the edge. They've got to keep hammering away at that spot time and again. Shami. Oh. A bit of shape on the ball as they let it go through. Tailed just a little at the end as it went through to the keeper. இந்த பால் அடிச்சிராம போற மக்களே. இல்லையா? Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Oh. Putta bold. Just through the shot too early. நல்லா தானே போடுற பால் இங்கே தூக்கி பவுண்ட்ரி விட்டுற போறியா? பவுண்ட்ரியை
வார்னர் அடிச்சிட்டான். Finds the fielder with that shot. தூக்கி போடுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு No தூக்கி runs போடுற on that மாதிரி. occasion, got into position nicely just too early on the shot. Couldn't find a gap. போடு. You can understand why on that line they Made thought in it was over, safe to Macaulay, let made it in straight over. through to the keeper. Well, that's the end of a great display of bowling. No score from it. We just Nicely know putting bowled a pressure mid in on over. the batters. The Marcus right Harris. armour is coming into the attack from the press box end. 5 members are viewing my match. I would like to request you to like, comment, share and subscribe to my channel. ஐயோ There'll be runs here. உமேஷ் யாதவ் வந்தனோ ரன் எடுத்துட்டாரு. ச்சே There'll be 1 run here for them. ஆனா ரெண்டு A பேர் little லெஃப்ட் ஹேண்ட். flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. அர்ஷ்தீப் இந்த கூட நல்லா இருந்துச்சு இந்த மேட்ச்சுக்கு. அர்ஷ்தீப் இல்ல. Yes. எல்லா பால் ஓடுறானுங்க. Good piece of fielding to stop some runs. Oh, Trying Wolf is not the best approach. It'll just annoy the இல்லையா? umpire. ஏய் எனக்கு மட்டும் லவுட் கொடுத்த. ஆனா வேற ஊர்ல இருந்து ஓடி வரணும். Got right in behind it. எத்தனை ஸ்பீடு? 148.5 மக்களே ஸ்பீடு. எந்த பால் நீங்க எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க வாங்க. கிராஸ் சீம். அடிச்சிட்டான். Ease through the field. There'll be runs here. 156 மக்களே bowling speed. நீங்க காமிச்சிச்சு பாத்தீங்களா? ஐயோ காட்ட முடியலையே. காட்டல. Yes. கமெண்ட் மக்களே லைக் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே. நான் தான் உங்க டாப் கேவர். யாருக்கு கடத்தாண்டா அவனுக்கு? Edged it. Huge shout. The bowler seems very confident with that one. இல்லை டிஸ்கஷன் எதுக்கு வேணாம் வாங்க. Well, the players are heading back to the rooms for a rest, and so am I, after an entertaining session. செஷன் முடிஞ்சிச்சா? அப்போ நானும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆடிந்த செஷன் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஒரு செஷன்லேயே எல்லாம் அவுட் ஆகிட்டேன். நம்மளுக்கு இது ஒன்றும் புதுசு இல்லையே. Yes. Well placed. Should get a single. Whipped away nicely through the leg side. Yeah, mala peydu Elegant makale, as mala ever, peydu. and picking up good runs. ஏன் பெல்ல கிழிச்சிக்கிறானுங்க. Oh, right into the hole. Right on. Doesn't beat the infield. Doesn't beat the infield. அதுனா கரெக்ட் தான். இங்கேருந்து தாண்டி போனால் தான் இன்ஃபீல்டுன்றானுங்க. Just threw the shot too early. Yes. Nice shot. Runs possible. அடிச்சிடு ஓடுறான்.
Maybe they didn't pick that up. 18 runs Very acha. late on the shot. End of the over. Australia are none for 6. Wait. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Umesh Yadav. Yes. அடுத்த வருஷம் தோனி வளரவர் இல்லையா மக்களே ஐபிஎல் பால போடு மேன் Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. இவனுக்கு இங்க இருந்தா போடலாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணா ஸ்விங் கொஞ்சம் இருக்கும் ஓகேவா எப்படி போடு ஸ்டம்புக்கே போடு மழை ஜோரா பெய்தா இவனுக்கு கையில் கிரிச்சிக்கிறாங்க அதாவது பாதி வெள்ளை பாதி கொஞ்சம் ஒரிஜினல் ஸ்கின் ட்ரைங் பண்ண மாதிரி இல்லை அடிச்சு தூக்கு அடிச்சு தூக்கு அடிச்சு தூக்கு அடிச்சு தூக்கு தூக்கு அடிச்சு தூக்கு புட்ரா Got their head right in line with the ball. A beautiful strike there down the ground. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy Ashwin with that இருக்கணும். last shot. Yes. டேய் பால போட்றா Couldn't get it through the field. Australia weren't given much of an opportunity. A very tidy over. இப்போ முகமது ஷமி அப்புறமா அஸ்வின் பாலிங் Very full. Spray the ball a bit, but they're content leaving it alone. Yeah. வேற ஸ்விங் ஆகுதுல பாலிங் வந்து பாரு ஸ்லோ டெலிவரி பேசுறா டேய் பேச மாட்டேங்கிறான் Can't get that outside the ring field. Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. ஐயோ வரல லிஞ்ச் ஷாட் இது Warner shakes their head. It was there to be hit, but couldn't make the most of it. Finds the edge. Big shout. அஸ்வினடா The right armour is coming on to bowl. அஸ்வின் From the கொஞ்சம் press மூஞ்சி அடி box வாங்கின மாதிரி இல்லை Solid defence, very compact. மூஞ்செல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்சாக இருக்கு மக்களே A few moves made in the field. Very full. Sprayed the ball a bit, but they're content to leave it alone. Hold on.
Loud shout. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. கத்தினே இருக்கானுங்க நான் ஒன்றும் பண்ணலப்பா Wait. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. ஜிஸ்ரா That's the over. Australia are none for 14. Too good. Not sure anyone is going to cut that off. There was minimal shot. follow-through, just great timing to punch it through the field for 4. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Yes. Great Hey. shot. At least one on offer. Cheaper. A couple on offer here. Surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run. போடு அடிப்பியா நீ அந்த பையன் இருக்கணும்டா Nice solid defensive shot. ஏய் தள்ளுடா டேய் End of the over. 6 off it. Australia are none for 20. Yeah. Straight to the fielder. ஓடலையா நைஸ் Yeah. Picks the gap perfectly. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Wait. Misses out there on the short and wide one. விட்டுருந்தா போல்டு என்ன சொல்கிறீங்க மக்களே Wait. End of the over. 4 off it. Australia are none for 24. Yes. They'll get at least one. Cheaper. It's easy runs there at this level when you stray a little down the leg side. Tucked it nicely off the pads for more runs. Just threw the shot too early. Yeah. போடு ஸ்டம்ப் There was absolutely a second on then, being a little bit too risk-averse out in the middle. அவுட் ஸ்விங் Left பால் alone and easily through to the keeper. Quick onto that in the infield.
Yes. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. 3 runs added in that over. Australia are none for 27. Wait. கமெண்ட் மக்களே லைக் பார்க்குறாங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Yes. அடிக்கிறானே Good அடிக்கிறானே batting. ஃபோர் Get an opportunity to புட்ரா score. புட்ரா புட்ரா and take புட்ரா it. புட்ரா அட்ரா 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 அடிச்சிட்டாயா Wait. Wait. Yep. Good shot. It's found the gap. That Truthfully. went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Tricky, well played. Right into over the top hole. of it, nicely smothering the spin there. Six runs added in that over. Australia are none for 33. Yeah. ஐயோ Oh my, that's racing away. One of those ones where you really have to make sure you watch it all the way onto the bat. Picked up the slower one nicely. மக்களே அடிக்கிறதுக்கு பார்த்தா அவனை ஜெயிச்சணும் போல Yeah. ஃபீல்டிங் மாத்திரம் அடிச்சு தூக்கு அடிச்சு தூக்கு அடிச்சு தூக்கு This is a good field, I think. Not too aggressive, but not overly defensive either. ஐயோ Wait. ஃபீல்டிங் மேன் Wait. Yes. ஃபீல்டிங் ஏய் எங்க ஓடுறான் They make it home, but there should never have been the chance for a run out in the first place. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அந்த டீமே ரன் அவுட் ஆக்கிச்சு கமெண்ட்ரி Wow, that's missed the lot. ஓ நோ வாட் ஏ bowling Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. End of the over. 5 off it. ஏய் Australia are none for 38. ச்சே I missed it Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Keepers. அஸ்வின் விக்கெட் வர மாட்டேங்குது Yes. Power and Extra. precision in that shot. போயிடுச்சுடா Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot. That has raced to the boundary. Digs out the Yorker. Just slowing things down. Nothing too risky on that delivery. Just keeping the bowler honest. ஒரு விக்கெட் வர மாட்டேங்குது ஐயோ மண்டையில் பட்டு Didn't hit that well. Very late in playing the shot. Nice bowling. Smothered the spin. Played it well. End of the over. 5 runs coming from it. Australia are none for 43. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the university end. டாக்கூர்
Catch. ஏய் மறுபடியும் அவன் அடிக்கிறான் பார். நான் என்னடா பண்ணேன்? Wait. Yeah. என்னய்யா? Hold on. Finds the fielder with that shot. Yes. Catch. Yoshio. Oh, faintest of sounds. No one to catch it though. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Over. Australia are none for 48. Good piece of fielding to stop some runs. Nice. Nicked it. A massive appeal. Certainly looks close. Maybe a bit of bat. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ஓகே மகளே, இதோட இந்த ஓவரில் நான் இந்த லைவை முடித்துக் கொள்கிறேன். Wait on. அவன் நடல் நிற்கிறான். ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். Wait. Just threw the shot too early. Yeah. Great shot through the gap. வர முச்சிக்கலாம் பார்த்தா இப்போ ஃபோர் அடிக்கிறானே. Solid partnership, 50 so far. Now it's time to really build a big score. ஓகே மக்களே, இந்த மேட்ச் இப்போதைக்கு இப்படி விட்டுட்டு மீண்டும் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த செஷனை. இத்தோட லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ, நன்றி, பாபாய், குட் நைட் மக்களே. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு 2 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துக்கிறாங்க, 5 லைக் வந்திருக்கு. வேற லெவல். நன்றி நன்றி நன்றி. குட் நைட், டேக் கேர், பாய்.